Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë kushton rëndësi të madhe identifikimit dhe luftimit të lajmeve të rreme në shtetin më të ri të Evropës. Në Kosovë, BE-ja ka misionin më të madh të jashtëm. As you know, disinformation is very high on the EU agenda. The European External Action Service has a strategic communications division, which also includes 3 task forces, one of which is about the Western Balkans, and it is about disinformation. So what they do is that they identify, analyze, and raise awareness of this phenomenon and of how it appears, including in the countries of the Western Balkans. And of course, they also create strategies how to fight it and how to promote the Europe's strategic interests in the region, as well as the EU values. This is not done, of course, alone. They have cooperation with the EU member states, with other EU institutions, of course with all of us on the ground, for example, with the EU office in Kosovo. They cooperate with civil society, with media, with other international actors in order to have a more of whole of society approach to this issue. Recently, I think a month ago, they issued their second report on foreign information manipulation and interference threats. It is a very interesting report. It maps practically the actors, the foreign actors, who manipulate information and with a strategic intention in order to create confusion and fear. Korespondenti i grupit Koha në Bruksel, Augustin Palokaj, thotë se Bashkimi Evropian është dëshmuar i suksesshëm në luftën kundër lajmeve të rreme, megjithëse janë të përhershme përpjekjet për ta mjegulluar gjendjen reale. Sa i përket Bashkimit Evropian dhe mënyrës dhe mjeteve me të cilat po lufton, brenda BE-s ka struktura që merren me fushata kundër fushatave të desinformimit. Ato janë të suksesshme në identifikimin e lajmeve të rreme, janë të suksesshme edhe në identifikimin e fushatave të desinformimit, identifikojnë edhe mediat që përhapin ato, ndikojnë, disa prej atyre mediave janë ndaluar dhe janë nën sanksione të Bashkimit Evropian, por gjithsesi nuk është një detyrë e lehtë, pasi që nuk është lehtë ta luftosh të pavërtetën, se shpesh e pavërteta është shumë interesante dhe depërton në opinion. Thot një fjalë popullore, përderisa e vërteta i mbath kpucët, rrena tashmë e ka kaluar gjysmën e botës dhe me këtë parim Rusia po e bën propagandën e vet me një sukses të konsiderueshëm, do të thoja. Sfidat me të cilat po përballen institucionet e Bashkimit Evropian në Kosovë janë të ngjashme me ato me të cilat bloku evropian sprovohet edhe në skenën botërore, por ka edhe specifika të lidhura me zhvillimet lokale. Well, the challenges that we face here practically are challenges that are worldwide. They're global, they're ever-growing, and they're very complex. For example, while we had this digital advancement, and of course a fundamental change in the media landscape, and this of course democratized participation, it also brought challenges. We now see that disinformation actors use artificial intelligence. We see deep fake videos. In order to mention an example that makes the rounds here in Kosovo, the video of Elon Musk speaking Albanian quite fluently, slightly better than mine even. The issue is that they do this in order to grab attention, they do this in order to appear more credible. The issue is what we do to fight this. We in the European Union in Kosovo see this phenomenon in a very comprehensive way. So, first of all, we try to have situational awareness. We do extensive media monitoring, social media listening, and for this we also use human resources, but also an AI tool. In addition to that, as soon as we detect that there is a disinformation threat, we try to identify it, we are analyzing what is behind it, and then we come up with a strategy on how to combat it before this narrative takes hold. A very important strategy to combat disinformation is also proactive communication, because if you do proactive communication, you allow for lesser space for disinformation actors to take hold of the narrative. And of course, as you know very well, the EU supports also media in order to become more independent
In this way, we minimize, especially with the media that we work, we know that through the EU support, they become more professional and there is no disinformation from that side. Of course, we also engage in media literacy actions in order to fight this phenomenon. However, the EU alone cannot tackle this phenomenon in Kosovo. As I said already before, we need a whole of society approach. We work together with international partners, local counterparts, the civil society, because each and every one of them, each of those defenders, can add something very, very meaningful in this equation so that we can fight disinformation. Palokaj thot se dialogu Kosovë-Serbi me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian nuk është shoqëruar me lajme të rreme me ndikim, por thot se palët dhe ndërmjetësuesit duhet të tregohen më transparent me opinionin publik. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nuk mendoj se ka dezinformim, as nga pala e Bashkimit Evropian, por as nga Kosova dhe Serbia në mënyrë direkte. Problemi qëndron te mos komunikimi nga ana e BE-s, sepse lehtësuesit e Bashkimit Evropian nuk japin shumë detaje dhe nuk ndërhyjnë kur palët japin interpretime të ndryshme. Ndërsa edhe Kosova, edhe Serbia shpesh japin interpretime të ndryshme të kundërta të asaj që ka ndodhur apo që nuk ka ndodhur në dialog dhe kështu krijohet një huti. Por ky është rezultat i mungesës së komunikimit e jo i ndonjë fushate të qëllimshme të dezinformimit. Shumë ligjërues të gazetarisë dhe komunikimit po kërkojnë futjen e edukimit medial në sistemin arsimor. Edhe BE-ja mendon se duhet të ketë më shumë fushata vetëdijesimi për rolin e edukimit medial, sidomos në mesin e të rinjeve. I am not sure that there is an official position, but our position is for sure that there needs to be more media literacy here. This does not apply only to the youth, this applies also to everybody, because we have learned throughout our life to consume news in a certain way. The older generations, for example, that they had only a couple of sources of news, it was back then a bit more easier to cross-check and to fact-check the information. Now that we have such an abundance of sources, we need to educate everybody how they should consume the news and how they can check whether the news they consume are actually true and credible news. This, of course, applies to the younger generation because, as we know very well, education starts from a very early age. And the moment kids learn from a very early age how to consume news, then they become media literate from a very early age. And they will be able to face the challenges that we have today much easier than us that we are trying to grow together with technology and we are trying to adapt to the challenges based on the technological advancement. Qeveria e Kosovës ka nisur procesin e ndryshimeve ligjore për mediat që ofrojnë përmbajtje vizive. BE-ja i bën thirrje ekzekutivit që çdo nismë të harmonizojë me rregulativën evropiane, me që Kosova synon antarësimin në Bashkimin Evropian. So the European Commission has stated many times, also in the last report about Kosovo, that the law on the Independent Media Commission needs to be aligned with the EU Directive on Audiovisual Services. Of course, this needs to be done in line with freedom of the media. We are currently analyzing this law as EU in Kosovo, and we will submit our comments to the Kosovo authorities. We would like to see this law being adopted in a swift procedure, transparent and open, with consultations and full participation of journalistic organizations and, of course, the civil society. Bashkimi Evropian është mbështetësi më i madh financiar i Kosovës dhe Brukseli zyrtare ka mbështetur Kosovën edhe për identifikimin e lajmeve të rreme në kuadër të asaj që ekspertët e sigurisë dhe të marrëdhënieve me publikun e konsiderojnë luftë hibride. So, as you know, the European Union in Kosovo is the largest provider of financial assistance here. We are implementing several projects aiming at more media transparency, pluralism and media literacy. In particular, last year we implemented two projects I'm very proud of. One is the Media Ownership Monitor, which mapped the owners of media in Kosovo. So we need to know who's behind this content. How do we expect citizens to believe that the news is reliable when we do not know who produces them? One of the findings of this report was that there is some control over the editorial policy, and that control can be either political or, for example, economic.
coming from businesses. Another report that came out last year, it was commissioned to BIRN. It is a disinformation report titled Story of Our Lies. It focuses on the disinformation narrative that make their way into the Kosovo society and all of its communities. One of the findings of the report was that Kosovo is vulnerable to influence from external factors and to also propaganda, anti-Western, anti-EU and anti-NATO propaganda. You know very well that EU integration is highly supported in Kosovo. Maybe more than 90% of Kosovars want Kosovo to become a member of the European Union. However, if this narrative persists, this anti-EU narrative, it could even lead to less reforms and less willingness to pursue this EU path. Another dangerous narrative is the narrative about a possible war between Kosovo and Serbia. Needless to say that this kind of disinformation is very dangerous and can fuel tensions. Disinformation is a threat to our society, it is a threat to our democracy. We need to fight this battle because it's a battle that is about security, and practically this is a battle of our times. Pranverë nxehtë pret Bashkimin Evropian, ku në qershor do të mbahen zgjedhjet e Parlamentit Evropian si institucioni më i lartë legjislativ i bllokut. Debati pritet të jetë goxha i fortë për shkak të ndryshimeve politike që tashmë janë shënuar në disa shtete e që mund të ndikojnë në proceset e vendimarrjes së Bashkimit Evropian. Ekstremi i djathtë dhe nga ekstremi i majt, por edhe parti që janë në pushtet në disa vende të Bashkimit Evropian, ndonse nuk janë shumë. Gjithsesi, kjo është një vërejtje në prag të zgjedhjeve evropiane dhe prandaj BE-ja dhe vendet anëtare janë më vigjilente në këtë kohë në prag të atyre zgjedhjeve që zhvillohen në muajin qershor. For the European elections, our HQ, the European External Action Service, together with the European Commission and the European Parliament, are working together in order to promote credible information about these elections to the wider public, of course, to all Europeans, but also across the world. As you probably know, this electoral process is the biggest in the world this year, after India. Therefore, the stakes are high. So there is already an information campaign, a proactive information campaign. It's called Use Your Vote, to ask Europeans to come out and vote and showcase how their vote can make a difference in the decision making in the European Union. In addition, here locally we will be organizing a few events together with our EU member states in order to raise awareness of this democratic process. At the same time, and while elections of course is the prerogative of the EU member states to organize them in a smooth way, the EU will also monitor the information space for possible potential disinformation attempts to taint it in order to cast doubt on this process. Provided that we might identify something like that, we will immediately analyze the threat and try to counter it immediately, because we want Europeans to receive credible information about this democratic process. As you know, the EU also has regulations that also helps European citizens remain safe in the online environment. A combination of all that will also be applied here in Kosovo in order to ensure that the citizens have the right information about this huge democratic process. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mbesin më pro Bashkimit Evropian në mesin e shteteve që synojnë antarësimin e Bashkimin Evropian. Palokaj thotë se lajmet e rreme kanë dështuar të kenë ndikim në mesin e kosovarëve kur vjen puna te orientimi i tyre pro integrimit në BE. Kosova nuk është viktime ndonjë fushate kundër Bashkimit Evropian, vetë fakti se qytetarët e Kosovës mbështesin me përqindje jashtëzakonisht të madhe, ndoshta më të madhe jo vetëm në rajon, por në tërë Evropë, mbështesin integrimin në BE, dëshmon se nuk janë viktime ndonjë fushate kundër BE-s. Por, natyrisht, kosovarët janë të zhgënjur nga njëherë me faktin se Kosova po ngec në procesin e integrimeve evropiane dhe ka një ndjenjë të padrejtësisë drejt Bashkimit Evropian për këtë çështje. Por kjo nuk është rezultati ndonjë fushate të dezinformimit, qoftë nga media, qoftë nga strukturat e caktuara politike, është më shumë realitet. Mediat e Kosovës në përgjithësi kanë një qasje mjaft korrekte të raportimit për Bashkimin
Bashkimin Evropian dhe raportet me Kosovën, edhe kur ka përplasje politike në relacionin BE-Kosovë, atëherë paraqesin pikpamjet edhe të njërës edhe të palës tjetër, por nuk kanë ndonjë tendencë për të krijuar një opinion negativ për Bashkimin Evropian, dhe në këtë aspekt do të thosha se qytetarët e Kosovës janë relativisht në mënyrë reale të informuar për BE-n dhe nuk janë viktima të fushatave.